Omai o kan trosem na wo se kanea pam no hu ni asem a ka ya mpe foforo no tobre. Omai yo mra ahodu fa ye nsase ho. Nanso enche bia na ye de mra foforo bia ba eye Land Act 2020 Act 1036 yakwa akofa ba. Sa mra yi hia pa be na hia se wo se sa yakofa sa mra foforo ba. Abra ye wo mra ho bebre fa asase ho. Enokre wo mu ne se onim se emra de enipa asetena mu ene ba pe wo tworo no mu a Mose na one Israelfo ni nipa dodo ne nam esere no so no na enipa no enipa epi freedom enipa pefa hodie Pa na onipa ni onyankopon kura preso afa ni freedom ho call the story of the Garden of Eden. About freedom. Me pesa me ye de me am pe. Nyankopon se da bi wetimi ayewe na mom we wuntimi nye onipa se da bi meye. Enti wo hwe emra Moses call ya obaye na okura a stone tablet. Aya tro emra aguso. Eno ehye onipa desani ase se emra eye ade a ye de hihye onipa akwan. Enti emra ye de aya asase ho adwuma enokre uka hen no enokre efi mra enya afa hodie no Kwame Nkrumah mreso 1962 wɔhyehyɛ mra pa a ye de ben sase dwuma. Eno na ya me friend said the legal architecture for the land sector. Wɔhyehyɛ mra 1962 ni engome. But mra no first one a wɔhyehyɛ ye friend of the Land Registry Act 1962 Act 122. Owie no wɔhyehyɛ Administration of Lands Act and also 1962 Act 123. Owie ye no wɔhyehyɛ the Concessions Act and also 1962 Act 124. Owie ye no wɔhyehyɛ the State Lands Act 1962 Act 125. Owie ye no wɔhyehyɛ Minerals Act 1962 Act 126. And the krakra odi twa to ye the Survey Act 1962 Act 127. Enti samre yi a mabobosi na bia wodwumadi a edi. Land Registry Act no na dwuma ne se ukoto asase ana ukohan asase de ye dwuma. En kraka ye de ama wasase no so no ye register e di kwaban mu atintim atworo wo ban mu se woni obi a udi wo ban mu se asase no e wo nsem no ye de Act 122 na eye. Act 123 no eye emra na ye de hwe stool land nananum trankonwafo ensase ho ntotoye ene okwan a ye fa so e de sansase no stool lands no ye manage wom ye toto wom nsem na wo 123 mu 124 no ye concessions timber ni sane manema no ena 125 no ye State Lands Act so mining here sase dia yo mining ho adwuma eno ni mra na ye de gina so gi asase fi ankrankra wo ana busuakuo ho ana trankonwafo ho e de ye o mining ho adwuma tin sase no a ti se bia atomic ene nsase a ye gi ye de o mining ho adwuma no aye yinya fa hodi achi no ye the State Lands Act na eji ena Minerals Act no eno so na ye de toto agudie e wasase Minerals Act no ne fare by ne say ansa na Minerals Act ne beba no na nananu antrankonwafo eya ya hemfo no mo tumi se omtimi de asase mam yetu agudie na 1962 ena omampani Kwame Nkrumah mreso osesa mranum se agudie wa asase mu no yemfa oman ni tumi emfa enti efi 1962 no
wo asase a asase ne ye wo dia na se agudie wo asase no mu dia agudie ne ye oman ne dia na omampani ehwe so de magana fo nyina nti 1962 no eye 126 ne de ye sa adwuma no ane ye de 127 no eye survey say ye nsusu asase ye ma ho side plan eno ho so ntotoye na sa emra wenu no ye foundation de fapem no na enu achi no ye de mran keten bebre beka ho won say de ye abefre no say fire brigade approach fire brigade approach ne say BBS no ne dimdika na yakoti emra no ho kakra ye danyane na bibi fufuro si a ne ati ho kakra enti emra no beye bebre amini bi atwam ye kan mra na asase ho asem ehyem e wo Ghana ha enya wo haduesiansia 166 pieces of legislation ebi wo ha provision ba ko pe one provision and ye kan asase ho asem and so ehyemra no Protection of Purchasers Act bebre enti around 1986 ena yesande mrane kese ba ko pa be wram land title registration aye de toto asase title se ne ye tintim ho enwoma e de be hyem satam so na already no 1985 ye de PNDC law 111 abe wram Intestate Succession Act aye de obi a obewu a oni will ye de be che na dwapade ye wo first no obi ware under the ordinance eye Cap 127 Cap 127 eye aware a ware baako a untimi ware bie mu nka ho Broni aware a no asanda ni a Christopher de no first no ware anu bi na aware no obema na oba ni wu a na ye de ingiresi broni krom mra na chiche odwapade ana ye wo marriage of Mohammedans ordinance eye enkramo muslimi fo so aware na no so obema no na oba ni wu a wo muslimi fo mra ye de chiche dwapade no ene ye wo ye customary law eye yen ya ware ya eye na binum se enkramofo ware na enye hwe enkramofo ware ye se ye de enkramofo ware de se on ye yama no limit owo 4 ontumi fa bi nka ho age so ye kramopa na yen ye de na ye fi aware no general enu de any limit o limit bi ani utumi ware aduasa aduo twekra utumi ware na mom ayakofo bisa me bisa se na obotom beso na wasum dwensu ai akokra oje ho enje asem no enti PNDC law 111 eye Intestate Succession Act ne baaye no de be ye ni se emra de baaye ni se obi a obewu Ghana ha a woni will no se ware enkramo ware o se fie ware o saban mu ware o yemfa PNDC law 111 na nche wadwapade nti eno so ye mra ebe sisa ni oma pa first no obi wu ya pe na abusuafo ye dimirika ko ho yakopam oba no ni atopunu num ene untimi nya biem na mbekasem ya kire wasamatoa so ene obi frame mi moni din o frame a lawyer nkomo kakra wo ho am say nkomo no so obi a wawu ofrimia mi kromo wawu am ye na yiye kura be mfie miensa ni na onipa no owu ye no ne ma ene ne yire emma kwan me nkobie na dakaso na me say oja we o si dabi na me say na nkobie na dakaso wa yeden samra na twam first no obi wa say nkobie na dakaso na twam because PNDC law 111 say obi wa ne personal effects eye ne yire ne madea enti ye den na wokobie na dakaso wa yeden o so lawyer minim sa na me say ne ma kire o sa ye kobie na dakaso ye kobie na wan so pewa daka si udem ukobie oya ko na wawu na daka so odi ayedan na so open ntoma o fa no ufra ne ntoma ko ne makrofo obi be won ntoma yi ayopani asema dia mi se mi ntoma nyina mi ase mi image wom o ya ko mi wu na betena o se wo ko fa mi ko mi nya ntoma ufra ya na obi yahu se o ti wo na oni sa ntoma ni bi na ye na ye danya ni ya ko ewu ya pe e asema si ene lo ya wu ye de nkofo yi dresse o wo akra se o be fere nti bi cheche ni mu no se papa saade na twam
me ofa wu me kokko bie na daka so no atwam ne mane ne yire pe no m say ye bia adaka no so no wo ofa ne ntuma bia efe mienu bi monyina mo fa koto abusuafo akache na daachi mu dia kai papa no enu anu no na wo say first ya ba ye bebi adaka so ago ye niwa untimi mi adaka so ni nyina eden atwam enti emra no ko ya koduru o haduesi ansia no na awo enwuma emra nwuma bebree mu enti ye kra ye teacherfo yi wo kai tama na mo wo school yi ye kira Orlando a obrepa aja wajo obrepa papa on say bibi ti say criminal law say na emra no dodo na ye kuruchi ache ba bi baako de na aka ne ye other enactments bia na ewo offenses account but about 90% of the law no ohamu enchemu aduokono de na wo enwuma baako but asase de no na ntisa enti ema asase dwuma wo ye lawyer kra na odi asase asem a wo fa we na de ato wo fa mra we na de ato wo fa mra we na de ato enti ye no say from 2003 and aban she say emra na wo asase mu no yen sisem enti satam no ye fi Legon a Minister of Lands as a legal advisor say min ko hwe na yen hye mra na foforo enti ye adwuma na ko si be 2011 ho ba bi na sabi ye se be ma obeye bi o ma ye ni nyina na yesan ko campus ko to a ye adwuma so na ebinum so beto aso nyina ye de adwen bo mu na kakra ye afi atwa mu odi ne bosumen son no ye July da to so aduenu miensa na parliament de ne setim so mra she badwa de ne setim mra foforo so na ye buronya bosumi atwa mu na anu ya December 23rd unum se Ghana ha ne mra no se mra she badwa etintim wi a yes sir president somebody come on pani na da o pani be sign ni din agu ase no wa kire da mra ni fi ase nya dwuma enti eye bosumi buronya bosumi atwa mu na anu odi aduenu miensa o pani edi ni din ahye mra na se ama mra foforo yi a wo agbo ni din friend said the Land Act 1036 2020 at 1036 at 1036 no ababe ye mra a afiase a eye na dwuma nti na eho abakosem kakra no